I want you to explain the concept. I want you to understand, listen to my explanation of admissibility. Okay, this is a very important thing in A star search. Okay, so I will be explaining admissibility with the help of an example, and I hope you will be able to relate it. Okay, so let's say there are two stations. Let's say one is station A and another is station B. So the distance from the actual distance from station A to station B is 10 kilometer. Okay, so this actual distance, let's say I am denoting it by H star n. Okay, this is the actual cost of going from A to B, which is 10. Okay, now I am estimating that the estimated cost for going from for going from station A to station B is 12 kilometer. This is the estimated cost. Okay, the actual cost is 10 kilometer, but I am estimating that if I want to go from station A to station B, it is 12 kilometer. So let's say I am denoting this estimated cost by h of n. So h of n is basically 12. So what I am seeing, the actual cost is less than the estimated cost. So can I say that this is admissible? No, this is not admissible. So then you might be thinking, okay, then what is the condition for admissibility? The condition for admissibility is that the estimated cost should always be less than the actual cost. That means, let's say the distance from station A to station B is 10 kilometer, then in order to be admissible, I have to estimate that the estimated cost from station A to station B is less than 10 kilometer. It can be 9 kilometer or 8 kilometer or something else, but it should not be more than 10 kilometer. So obviously this is denoted by h of n, h star of n, and this estimated cost is denoted by h of n. So in order to be admissible, what is the condition? Can you tell me? The condition is nothing but h of n, the estimated cost should always be less than the actual cost, which is h star n. So this is the condition for admissibility. Okay, I hope you have understood what is admissibility, right? Now there is one more thing called consistency, which I will be talking later. So these are the two important things that we have in A star search. Okay, now we will be trying to understand the A star admissibility criteria with the help of an example. So admissibility criteria is what? The estimated cost should always be less than the actual or the true cost. So let's say we have a graph which is S over here. Now we have A, then over here we are having C, now over here we are having B is connected to here, and this is connected to the goal node like this. Okay, now the estimated cost, now it is given h equals to 2 over here it is given h equals to 4, h equals to 1. I will be explaining everything, don't worry, just watch the video, you will be understanding every single thing. Okay, now the actual cost of this is like, okay, now the question is admissibility satisfied? So we have to check the admissibility condition for all the nodes. So how many nodes are there? 1, 2, 3, 4, 5. So we have to check the admissibility condition for all the nodes, and then only we can say that admissibility condition is satisfied or not. Now what you are seeing over here is h equals to 2. What does it mean? The estimated cost to reach from the source node S to the goal node G is 2. So for G, what I can say, the estimated cost h of n is 2. Now we have to calculate the actual cost to reach from vertex S to vertex G, which is denoted by h star n. So what is the actual cost? So for that I have to go from S to A,
which is 1, then from A to C which is again 1, and then from C to G which is 3. So 3 plus 1 plus 1, it is nothing but 5. So H star n is 5. So from here I can easily see that H of n, the estimated cost is less than the actual cost. So for this, the admissibility criteria is satisfied. So I will just put a tick mark over here. Now we have to check for A also, for the for the vertex A. So I will be checking for the vertex A. Now when I am in the vertex A, I have to first of all check the estimated cost to go from, see here it is written H equals to 4, right? So what does it mean? The estimated cost to go from vertex A to vertex G is 4. So I will write that thing. So the estimated cost is 4. Now we have to see the actual cost of going from vertex A to the goal vertex G. What is that? So if we see the actual cost of going from the vertex A to G is, here it is 1 and here it is 3. So 1 plus 3 is 4, right? So it is basically 4. So here what I am seeing, H of n is equals to H star of n. So yeah, this is also perfectly fine. The condition for admissibility is H of n, the estimated cost should be less than or equal to the actual cost. Okay, so this condition is getting satisfied over here, so it's perfectly okay. So for A also, the admissibility criteria is getting satisfied. Fine, yeah. Now we will be checking for C. We have to check whether the admissibility criteria is getting satisfied for C vertex or not. So for that, what I need to do is, first of all, I will be checking the estimated cost to go from C to the goal vertex, which is written over here. It is 1, right? The estimated cost in order to go from C to the goal vertex is 1. So okay, H of n is then 1. Now we need to see the actual cost of going from C to the goal vertex. So here we can see that the actual cost of going from C to the goal vertex G is nothing but 3, right? So H star of n is what? It is 3. So here also we can see that the estimated cost is less than the actual cost. So here also the admissibility constraint is satisfied. So I will be putting a tick mark over here also, as it is also satisfying. Now let's say we have to check for B also, right? For B also we need to check, because we have to check for every node, right? So let me first of all remove this thing. Now for the node B, for node B, see here it is, the estimated cost to go from B to the goal vertex is written as 1. So H of n is 1. H of n is 1. Now we have to see what is the actual cost of going to the goal vertex from the vertex B. So the actual cost of going to the goal vertex from the vertex B is nothing but 1 plus 3, which is 4, right? So here also I can see that H of n is less than H star of n, and this is the criteria for admissibility. So it is definitely getting satisfied. Now we will be, so I will also put a tick mark over here. Alright, now I will be seeing for the goal vertex G. So what is the heuristic cost of going from goal vertex G to the goal vertex G? So it is nothing but 0. This is the estimated cost of going from goal vertex to the goal vertex. So H of n for G is nothing but 0. Now we have to see the actual cost of going to the goal vertex from the goal vertex. Okay, so the actual cost from going from G to G only, it is nothing but 0. So H star of n is also 0. So here I can see is that H of n is equal to H star of n, which is also one of the conditions for admissibility. So for G also the admissibility is satisfied. So here also the admissibility is satisfied. So it is getting satisfied in all the vertices. So I can easily say that this graph is following the admissibility constraint. Okay, so thank you. We have to see whether the admissibility constraint is getting satisfied for this graph or not. So we will not start with S. S is the source vertex. We don't need to see. For A we will be seeing. Okay, so how will we
calculating the estimated cost for reaching. Now you first of all you need to see, so what is this? Basically the distance from the source vertex to the vertex that I am seeing. So basically h star n for vertex A, what I am saying, see what I am A, what is h star n? H star n is basically the actual cost of going from vertex S to vertex A. So what is the actual cost? It is 100. And what is the estimated cost from going to the source vertex to the vertex A? It is nothing but 80, right? So h of n is 80. So here h of n is less than h star of n. So admissibility is getting satisfied for this vertex. For this vertex, admissibility is getting satisfied. Now we have to see for B also whether it is getting satisfied or not. So for that, what we need to do, first of all we need to see the estimated cost of going from vertex S to vertex B. So what it is 70. Okay, now we have to see the actual cost of going from vertex S to vertex B, which is nothing but 100. So from here what I am seeing, that h of n, the estimated cost is less than the actual cost. So this also satisfies the admissibility constraint. Okay, now we have to see for G also. Fine, we have also need to see for G also. So for B also it is working. Yeah, so for B it is working. Now we have to see for G. Now let's see what is the estimated cost of going to the vertex G, okay, from the source vertex S. Tell me. So the estimated cost of going to the vertex G from the source vertex S is nothing but it's like estimated cost, right? So h of n, it is showing 0, right? And what is the actual cost of going from source vertex S to the vertex G? It is, if you look via this path, it is giving me 140, and if you look via this path, it is giving me 150. So obviously I will be choosing this path. So it is 140. So obviously estimated cost is very much less than the actual cost, so it is definitely satisfying the admissibility constraint. So I can easily say that admissibility constraint is also working for this node also. So this is also following the admissibility constraint. Okay. Okay, now what I need to see is basically the what do you say, if we do something like this, S, okay, wait, S, then over here A, then over here it is B, and then from here I am going to the goal state G. Now the value from S to A, the actual distance is 100. From value from S to B, the actual distance is 100. B to G, the distance is 50, and from A to G, the distance is 40. I hope you understand that I am writing over here 40. Now the estimated cost of A to G is 30, and the estimated cost of B to G is 20. Now tell me whether it is following the admissibility constraint or not. So first of all, we will be seeing for node A. So see, the estimated cost of going from node A to node G is basically 30. It is written. So for here the estimated cost of going from A to G is 30. Now can you tell me what is the actual cost of going from node A to node G? It is obviously 40, right? So here I can say that the estimated cost is less than the actual cost. So for this vertex, the admissibility constraint is satisfied. Yeah. Now let's say for vertex B, what is the distance, estimated distance of going from vertex B to vertex G? It is 20, right? So h of n is 20. Now tell me what is the estimated, or what is the actual value of going from B to G? So it is 50. So here we are writing 50. We can again see that h of n is less than h star n, which means the estimated cost is less than the actual cost. So for B also the admissibility constraint is satisfied. Okay, for G here the heuristic is 0. So obviously here also h of n is equal to h star of n. So here also the admissibility constraint is satisfied.
So this graph is following admissibility constant. And we always know that A star is optimal when this admissibility constant is followed. Now let's see one graph, and now we will be seeing the second property of heuristic, which is consistency, and we will be understanding that consistency with the help of an example. It will be very much clear to you. Okay, so A, this is the starting vertex. Okay, from here I am going to A. Okay, and from A what I am doing is I am going to C. Fine. Then from S I am also going to B, like this, and from here I am going to C like this, and here I am going to G. Fine. Now see, the heuristic value is, estimated value is 2 from source state to the goal state. Here it is h equal to 4, here it is h equal to 1, here it is h equal to, I think, 1, and here the estimated cost is 0. Now let's see what are the actual costs. So 1, 1, then 1, 2, and finally 3. Now we have to know whether this graph is following consistency or not. So this is our goal. So see whether it is following consistency or not. So if we want to see whether the graph is following consistency or not, what I need to see, we need to see, first of all we will be doing like this. We will be checking the distance between these two pair of nodes. Okay, so what is the distance between D of A minus D of S? What is the distance? The distance is the actual distance. Okay, that is 1. Okay, so here the formula is basically nothing but the distance between every two pair of nodes, the actual distance, that means h star of n, the distance between any two pair of nodes, okay, should be greater than or equal to, the heuristic difference between those two nodes, h of p minus h of q. So we will be seeing, see, for the nodes S and A, what is the heuristic distance? What is the actual distance from S and A? Tell me, what is the actual distance? It is nothing but 1. And what is the difference in heuristic values between A and S? So it is nothing but 4 minus 2, which is 2. So is 1 greater than 2? No. Right? No. Right? Now tell me. So is this following consistency? No, it is not following consistency. Okay, now we will be understanding the differences between graph search and tree search. See, here the main difference is main similarity is in graph search or tree search, you are always searching in a graph only. So what is the difference? The difference is basically in the pattern of traversal. In graph search, one state is only visited once. One state is only visited once. That means no state is visited twice. No duplicate state is visited. Okay. And in tree search, one state can be visited multiple times. So this is the main difference. Okay, can be visited multiple times. I hope you are able to understand what I am trying to say. If you don't understand, then I will be making you understand with the help of an example. See, let's say this is a graph A, B, C, this is D, E, like this. Now first of all I will be performing graph search over here. So what I will be doing, this is my starting state, this is my goal state. So basically I will be doing something like this. From I will be taking a priority queue or a queue. So I will be first of all taking A inside the queue. Then from what are the vertices that I can visit from A? These are B and E. So I will be taking those also in the queue. Now I will be removing A. What is the next vertex that I am seeing? It is B. So from B, what are the vertices that I can go? Only C, nothing else. So I will be taking C in the queue. Now I will be removing B. Now I am getting E. So from E, where I can go? I can only go to C.
Okay, I can only go to C. So C is already there, so no need to write C. So I will be removing E. Now I am at C. From C, where I can go? I can go to E. E is already removed. I can go to V. V is already removed. So only option is D. So I will go to D. Now I will be removing C, and now I will be encountering D. So D is the goal state. So we have reached. So see, you can here see that I am visiting every state only once, not more than once, right? So this is graph search. Now I will be applying tree search over here. So I need to go to D. So from A, what are the states that I can visit? One is B, another is E. Right? Now from B, what are the states that I can visit? One is C, another is A. One is C, another is A. Right? So I am visiting the A state twice. Now from E, what are the states I can visit? C and A. Right? C and A. Now C is also getting visited twice, A is getting visited thrice. It's okay, no problem. Now from C, where I can go to D. Here also D. So D is visited twice, and from A I can again go to B, C, D, and here also the same thing. So here one state can be visited multiple times. So this is basically tree search, but in graph search I can't do that thing. Okay, I hope you have understood. Let's recall the formula of consistency once again, because I think you might have forgotten or you might not have forgotten, but still I won't be taking any risk. So what is the formula of consistency? Saying that the actual distance between any two pair of vertex, let's say A and B, should be greater than or equal to the difference in heuristic values of the two vertices. So what is the first heuristic value? H of A minus H of B, difference in the heuristic value of the two vertices. So this is the simplest formula for consistency. Okay, so I hope you have understood this thing. So this is basically a quick recall of what we have studied. Okay, now the first question, tell me what will be the answer for this. So the question is, if we use inadmissible heuristic in A star search, A star tree search. Okay, so here also the search is mentioned, type of search. In A star tree search, would the search be complete? Tell me the answer in yes or no. Tell me. So if it is inadmissible, that means it is not following the admissibility rules. That means what? It is not following admissibility, and that means it's not following the estimated cost is less than the actual cost. Then will the search be complete? No, brother, no. That can't be complete. We have already studied that back in the lectures, that it can't be complete if the estimated cost is greater than the actual cost. Then we will be able to get to the goal state. Okay, so the answer is no. Okay, sorry, I am very sorry. I have overlooked this thing. I have overlooked that we are doing tree search. Okay, in tree search, inadmissible heuristic is allowed, but in graph search, it's not allowed. So, will the search be complete? Yes, because it can visit any node multiple number of times. So, eventually, if the goal node is there, it will reach to the goal node someday. Okay, so it is true. Yes, we can get. I'm very sorry. In tree search, we can get. Okay, now tell me. Now what happens if we do inadmissible heuristic? Okay, inadmissible heuristic in graph search. Okay, we are doing graph search. Then can we reach to the goal state easily? Or if we are doing inadmissible heuristic in A star graph search, then will the search be complete? Tell me.
You might be shocked, but the answer is yes. Why? Because A star algorithm will definitely visit all the nodes. Okay, you have to keep that thing in mind. A star will definitely visit all the nodes one by one, and it will find a uh, route to the goal state if the goal state exists. So let's say if a graph has 100 nodes, if we are performing A star search on this graph, then it will visit all the 100 nodes. Okay, it will visit all the 100 nodes eventually. So it doesn't matter whether it is doing tree search or graph search, it will eventually reach to the solution. So yes, it doesn't matter. Now what matters, that the path might not be optimal. Why? Because inadmissible heuristic is used, but it will be complete. A star is always complete. In any scenario, A star is complete. Okay, so you have to keep that thing in mind. Now obviously, so from here the follow-up questions, if we use inadmissible heuristic will in graph search, okay, inadmissible heuristic in graph search, will it be optimal? Will it be optimal? Tell me, my dear friends. If we use inadmissible heuristic in graph search, will it be optimal? No, sir. It will not be optimal. For optimicity, we have to use admissible heuristic. That means the estimated cost should be less than or equal to the actual cost in order to be optimal. If this is not there, still we can reach the goal state, but the path will not be optimal. Okay. For optimality, this condition is required. Okay. Now tell me, now let's say if we remove in place of graph search, what if we write tree search? Inadmissible heuristic in tree search, then tell me, will the search be optimal? The answer is no over here also. Why? Because obviously if we want to get the optimal solution, we need to follow this heuristic. Okay, we need to follow this admissibility rule. If we don't follow, then we can get the goal state, but will not get the shortest path to reach the goal state. That means it will not be optimal. It will be complete. We will get the goal state, but we will not get the shortest path to reach the goal state. So you have to keep that thing in mind. Okay. So now tell me the follow-up question. Now tell me that I am using admissible heuristic. Okay, I am using admissible heuristic. I am doing tree search. Okay, I am doing tree search. Then will I get the optimal solution or not? The answer is yes. If you are doing admissible heuristic, then it doesn't matter which type of search you are doing. You will always get the optimal solution. Okay, it doesn't matter. But sorry, I was very naive. I am very sorry. It's not that thing. For tree search, if you want the optimality, only admissibility is enough. Okay, only admissibility is enough to give you optimality. But if you want optimality in graph search also, you need to satisfy two things. One is admissibility. Okay, one is admissibility, and the second is consistency or consistent. Okay, so these two things you need to satisfy so that the graph search becomes optimal. Okay, so that's what it is. Consistency is also required. Now there is one thing which you need to understand, that if one thing is admissible, okay, then it might or might not be consistent. Okay, then it might be consistent, might not be consistent. So it depends. But if one thing is consistent, okay, if we know that one thing is consistent, then that thing is bound to be admissible. Okay,
That is the secondary. This is the primary criteria and this is the secondary criteria. So if the secondary criteria is satisfied, then the primary criteria is bound to get satisfied. Okay, so that's what it is. So yeah, let's see. So now tell me, if we use consistent heuristic, okay, consistent heuristic, and we are applying graph search, then can we get the optimal solution? Think and tell me. Answer is yes, true, definitely we are getting the optimal solution because consistency is there. Okay, for graph search the highest heuristic thing which you need to satisfy is consistency. So yeah, I am definitely getting. I know my English is not that much good, but I think I am able to make you understand what I am trying to say, right? Now see one thing. Now see one thing, in A star search algorithm, you want to see this thing, you need to see. In A star search algorithm, if I ask you, on which factor is the speed of the A star search algorithm dependent? So first of all, I need to see the evaluation function, which is fn equal to gn plus h of n. Now my question is, in which factor is the speed of A star algorithm dependent? So it is basically dependent on which algorithm you are using for h of n. Okay, which algorithm are using for h of n. Okay, so let's say if you are, so h of n is what? It is basically you estimated distance from source vertex to the goal vertex. So distance can be calculated by two ways. Let's say one is the Euclidean distance, which uses square and under root and all those stuff, and another is Manhattan distance. Now tell me one thing, for which algorithm A star will be faster? The answer is Manhattan, because it can compute the distance very easily. It's less costly than the Euclidean. Because why? Euclidean, first of all, you need to square, then you need to root, you need to do these costly operations. But in Manhattan, you just need to take the mod of the distance, right? So it is far more simpler and far more faster. So it will be fast for Manhattan distance. So the speed of A star algorithm depends on what type of algorithm you are using, right? So yeah. Now you also need to know some important points. It might be asked in the exam. Okay, so we need to be prepared enough. Okay. Now think about this question and answer me. A star graph search is guaranteed to expand less nodes or equal nodes than breadth first search. So this is my claim. Now you have to say whether this claim is true or false. So see, whenever you get a claim like this in the exam, always try to make it false. Always try to see one example that will contradict the claim. Then only you can easily get the answer. So I am saying that it is true. You have to prove or give one example to prove that it is false. That's it. Here you just keep in mind the answer is false. It's not like that. You can't say, okay, for bigger graphs you can't say this type of things. Okay, for bigger graphs we can't say that whether A star graph search will expand less nodes than breadth first search. Okay, now let's see this example. So this is my question. A star tree search can expand less nodes always than depth first search. Tell me whether it is correct or not. A star tree search can always expand less nodes than DFS. So is this true? See, DFS is blind search. We are blindly searching, but A star is basically searching in an informed way with the help of heuristics. But is this always true that A star tree search will always expand less nodes than depth first search? The answer is no. It's always not true. It's false. When it is not true, let's say
fn equals to gn plus hn. This is our formula. Let's say if the heuristic function is very weak, let's say it is equal to 0, then fn becomes basically gn. So here the A star tree search can expand more nodes compared to the depth first search. So you have to keep that thing in mind. Yep. Okay. Now the claim is A star tree search will always expand less nodes than breadth first search. Is this true? The answer is no. It may expand less nodes, it may not expand less nodes. There are some cases in which A star tree search will expand more nodes compared to breadth first search. When the heuristic is very weak. Let's say this is the function fn equal to gn plus hn. If the hn is 0, then fn becomes equal to gn. It's basically breadth first search if all the costs are equal. So in that case, A star tree search can expand more nodes or equal nodes to breadth first search. Okay, so it's not like that. It's not like that A star tree search will always expand less nodes than breadth first search. Okay, it may expand, it may not expand. Everything depends on h of n, the heuristic function that is used. So yeah, that's what I wanted to say. Okay, let's see some more questions. Question is, the sum of two admissible heuristic is also admissible. That means, let's say this is one heuristic h1 of n, and this is another heuristic h2 of n. So the sum is making another heuristic h3 of n. So this is admissible, this is admissible, but is this admissible? No, it's not like that. If you do summation between two admissible heuristic, then the third heuristic that you will get as a result is not admissible. So the answer is false. Okay. If I say instead of sum, if I just do product, the product of two admissible heuristics is also admissible, the answer will remain the same. It is false only. But let's say there are two admissible heuristic, one is h1 of n and another is h2 of n, and if I do the minimum, if I find the minimum of these two, then the heuristic, let's say this is smaller than this one, so then I will get h1n, and that is admissible. Similarly, let's say there are two admissible heuristics, h2 of n and h1 of n, and if I do the maximum between the two, then I will get, let's say this is bigger than this one, so I will be getting h2n, and this is also admissible. So only maximum and minimum operations can give me, or there is one more thing, which is weighted average. Okay, weighted average of two admissible heuristic will also give me a heuristic only. So you need to keep these things in mind. So property based questions might be asked in the GATE data science exam, so you should remember these things. Let's say there is a heuristic which is h1n and it is admissible. Now if you scale it with a factor of k, like if you multiply this admissible heuristic with a factor of k, then the heuristic you will be getting is not admissible. So scaling won't make any heuristic admissible. Okay, if it is admissible and if you scale it with any factor, it will not become admissible, the result will not be admissible. Okay, you need to keep that thing in mind. See, this is the question. Let h1s be an admissible heuristic, admissible a star heuristic. Okay, so from here what I am seeing, h1 of n, like this, h1 of s, right? So it is admissible. Okay, admissible. Now what you are saying, h2s is equals to 2 into h1 of s. Okay, so h2 of s is 2 into h1 of s, 2 into h1 of s. Now what there is a golden rule which I have said, k into admissible, if you is nothing but non-admissible. The k can be any number. So if you multiply any admissible heuristic with any scalar, then it becomes non-admissible. So obviously, is h2s admissible? No, it is non-admissible. Okay, so we have understood this thing. Now what is saying, 2 into h star s, so the solution found by A star tree search is guaranteed to be optimal. Solution founded by A star tree search with h2. Okay, with h2. Now is h2 admissible? Tell me first of all. No, because we have this golden rule which is k into admissible is basically non-admissible.
So 2 into any admissible heuristic will make that heuristic non-admissible, and we are using this non-admissible heuristic to find the solution. So will the solution be optimal? The answer is no, it will never be optimal. But if it is asking if this is the solution complete, yes, it can be complete, it is complete, it will be complete, but it will not be optimal, because any non-admissible heuristic can never find the optimal solution. Okay, so I hope you have understood. তো এখানে আমি পুরো বাংলায় বলবো ভাই, ইংলিশ বললে আমার দাঁতগুলো পড়ে যাবে, ঠিক আছে? তো দেখো বাংলাতেই বলছি। দেখো আমাদের একটা গ্রাফ দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এখানে আমাদের কিছু হিউরিস্টিক ভ্যালু দেওয়া আছে, হিউরিস্টিক ভ্যালু বলছি সরি, অ্যাকচুয়াল যে ডিস্টেন্সের যে ভ্যালুগুলো হয় এই ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে। এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কোনটা অ্যাডমিসেবল, H1 অ্যাডমিসেবল নাকি H2? তার জন্য আমাদের এখানে একটা টেবিল মতো দিয়ে দিয়েছে, দেখো। তো দেখে নিচ্ছি। প্রথমে আমাদের যেটা আছে এসের ক্ষেত্রে আমার যদি দেখতে হয় তো আমাকে আগে অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্সটা দেখতে হবে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। তাহলে আমি যদি H*S যদি বলি, অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স সোর্স থেকে এস থেকে গোল নোডে যাওয়া, সেটা কত? শর্টেস্ট ডিস্টেন্সটাই দেখবো। এ দেখো এখানে 1, এখানে আবার 1, 1 + 1 2, প্লাস এদিকে গেলে আবার মুশকিল আছে, এদিকে গেলে মুশকিল আছে, এদিকে 1 + 1 2 + 2 4, তাহলে আমি 4 কস্টেই পেয়ে চলে যাবো, রাইট? 4 কস্টেই চলে যাবো। তো অ্যাকচুয়াল শর্টেস্ট কস্ট কত লাগে? দেয়ার বাই শর্টেস্ট অ্যাকচুয়াল কস্ট কত? 4। এবার আমি দেখতে পাই H1S কত বলছে। H1S কত বলছে ভাই? H1S বলছে 5। তো এখানে তো এস্টিমেটেড কস্ট তোমার অ্যাকচুয়াল কস্টের থেকে বেশি, তাহলে কি অ্যাডমিসেবল? না। আমি যদি সেকেন্ডেরটা বলি H2 অফ S বলছে 4, ঠিক আছে? আর H* অফ S কত? এটা হচ্ছে 4। তাহলে এখানে তো তোমার H2S ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু H* অফ S হচ্ছে, সো এখানে আমাদের অ্যাডমিসেবল হচ্ছে, ঠিক আছে? তো তাহলে H1 তো আমার অ্যাডমিসেবল নয়, আমি শিওর বুঝেই গেছি। H1 তো আমার অ্যাডমিসেবল নয়, H2 অ্যাডমিসেবল কিনা দেখে নিতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা চলো আমি যদি এইটা দেখি, দেখো এখানে যেগুলো ছোটো ছোটো ভ্যালু আছে, ঠিক আছে, 1 3 0, এগুলো ঠিক আছে, আমি খালি বড়ো ভ্যালুগুলোর জন্যই দেখবো, ঠিক আছে? আমি যদি বিয়েরটা দেখি, বি থেকে গোল নোডে যাওয়ার যে ডিস্টেন্সটা, অ্যাকচুয়াল যে ডিস্টেন্সটা, সেটা কত একবার দেখে নিচ্ছি। বি থেকে গোল নোডে যাওয়া, তো দেখো বি এখানে শর্টেস্ট ডিস্টেন্স কি? প্রথমে আমি কি করব, বি থেকে ডি এ যাবো, ডি থেকে জি এ যাবো, তাহলে 3 + 3 6 পড়বে আমার, তাই তো? তাহলে শর্টেস্ট ডিস্টেন্স কত? শর্টেস্ট ডিস্টেন্স হচ্ছে 6। এবার আমাদের এস্টিমেটেড ডিস্টেন্স কত? H1 অফ বিতে কী বলছে এস্টিমেটেড ডিস্টেন্স? H1 অফ বি বলছে 6, H2 অফ বিও বলছে 6, ঠিক আছে? H1 অফ বিও বলছে 6, H2 অফ বিও বলছে 6, তাহলে অবভিয়াসলি H1 অফ বি ইজ অলসো লেস দেন অর ইকুয়াল টু H* বি, তাহলে অ্যাডমিসেবল। H2 অফ বি ইজ অলসো লেস দেন ইকুয়াল টু H* অফ বি, তাহলেও অ্যাডমিসেবল। তাহলে এই অবধি এখন অবধি আমার H2 কিন্তু অ্যাডমিসেবল হয়েছে, H1 এখানে চলে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু H2 এখনও অ্যাডমিসেবল হয়েছে। এবার দেখি সি তো ভাই আমি একে বুঝতেই পারছি, সিও অ্যাডমিসেবল। আমি কি বললাম, এই ছোটো ফিগারে দেখবো না, এই বড়ো ফিগারে দেখবো। ডিটা বলছে কি, ডিটা দেখে নিচ্ছি। ডি থেকে জিএ যাওয়ার যে অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স H*D, সেটা কত ভাই? চলো একবার দেখে নেওয়া যাক। ডি থেকে জি এর যাওয়ারটা হচ্ছে তোমার 3, রাইট? অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স হচ্ছে 3, আর এস্টিমেটেড ডিস্টেন্স কত বলে দিয়েছে দেখি? H1D বলে দিয়েছে 3, আর H2 অফ ডিও বলে দিয়েছে 3। তার মানে এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে H1 অফ ডি ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু H*D। অ্যাডমিসিবিলিটি কন্ডিশন ফলো করছে, এটা এখানে অ্যাডমিসেবল হচ্ছে। H2 অফ ডি ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু H* অফ ডি, এখানেও অ্যাডমিসিবিলিটি কন্ডিশন ফলো করছে, স্যাটিসফাইড হচ্ছে। তার মানে যেটা সেকেন্ড যে H2 আছে, এটা সব জায়গায় কিন্তু অ্যাডমিসেবল হচ্ছে, ঠিক আছে? এখানে তো 0 0 অবভিয়াসলি অ্যাডমিসেবল হবেই। তো অ্যান্সার এখানে হচ্ছে কি, কোনটা অ্যাডমিসেবল? ইজ H1 অ্যাডমিসেবল আর H2? অ্যান্সার হচ্ছে H2 ইজ অ্যাডমিসেবল।
কোয়েশ্চেনটাকে একটু পাল্টে দিয়েছি। এবার নেক্সট আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে H1 কনসিস্টেন্ট নাকি H2 কনসিস্টেন্ট। তার জন্য আমাকে কী করতে হবে, দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন এনি টু পেয়ার অফ ভার্টেক্স, ঠিক আছে, শুড বি গ্রেটার দ্যান দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু প্রোভাইডেড, ঠিক আছে, গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু দ্য ডিফারেন্স ইন হিউরিস্টিক ভ্যালু, ঠিক আছে। তো দেখো ধরে নিচ্ছি এটাই আমাদের ডিফারেন্স ইন হিউরিস্টিক ভ্যালু। ওকে, তো দেখো আমি যদি প্রথমে দেখি ডিস্টেন্স এটা কত, এস আর এর মাঝখানে ডিস্টেন্স কত, সেটা হচ্ছে 1, রাইট। আর দুটোর মাঝখানে হিউরিস্টিক ভ্যালু কত, এইচ অফ এ মাইনাস এইচ অফ এ। আমি যদি H1 কনসিস্টেন্ট, H1 হিউরিস্টিক ইউজ করি, দেন দ্যাট ইজ 5। তো এখানে কিন্তু ডিস্টেন্সটা তোমার লেস দ্যান ডিফারেন্স ইন হিউরিস্টিক হয়ে যাচ্ছে। তো যদি ডিস্টেন্স তোমার লেস দ্যান ডিফারেন্স ইন হিউরিস্টিক হয় তাহলে কিন্তু কনসিস্টেন্ট নয়। তাহলে আমি এখানে প্রথমেই দেখে বুঝতে পেরে গেলাম H1 তো কনসিস্টেন্ট নয়। H2টা দেখি কনসিস্টেন্ট কিনা দেখতে হবে। তো এখানে দেখো এস আর এর মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা সেটা কত, সেটা হচ্ছে 1। আর এদের মাঝখানে যে হিউরিস্টিকের ডিফারেন্সটা, যেটাকে ধরো আমি H2 ধরছি, এটাকে আমি H2 ধরছি, H2 অফ n, এটা কত হচ্ছে, আমি যদি সেকেন্ড হিউরিস্টিকটা দেখি দ্যাট ইজ নাথিং বাট 4, রাইট, 4। তো এখনও দেখতে পাচ্ছি যে 1 ইজ লেস দ্যান 4, মানে ডিস্টেন্স ইজ লেস দ্যান ডিফারেন্স ইন হিউরিস্টিক্স। তো যদি সেটা হয় তাহলে কি H2ও কনসিস্টেন্ট না, ডিস্টেন্স বেশি হতে হবে ডিফারেন্সের থেকে। H1ও কনসিস্টেন্ট নয়, H2ও কনসিস্টেন্ট নয়। ওকে, সো কোয়েশ্চেনটা দেখো, চলো কোয়েশ্চেনটা কি বলছে, কনসিডার এ গ্রাফ সার্চ প্রবলেম, ঠিক আছে, ওয়্যার দ্য লিস্ট কস্ট ইজ সি গ্রেটার দ্যান 0, এটা মাথায় রাখতে হবে। তারপর বলছে অ্যাজিউম দ্য হিউরিস্টিক ইউজ দিস অ্যাডমিসেবল, ঠিক আছে, অ্যাডমিসেবল হিউরিস্টিক। তাহলে আমাদের প্রথম অপশন ডিএফএস প্রোভাইডস অ্যান অপটিমাল সলিউশন। দেখো ডিএফএস কখনোই অপটিমাল সলিউশন মে অর মে নট প্রোভাইড অপটিমাল, মানে 100% যে সবসময় দেবে তার কোনো মানে নেই। আর ডিএফএস ইনকমপ্লিট অ্যালগরিদম, তো বেশিরভাগ সময় অপটিমাল সলিউশন দেবে না, কমপ্লিটই হবে না। সো this one is incorrect. BFS gives optimal solution, BFS দেয় optimal solution, but the condition is all cost should be equal, but এখানে সেটা কোথাও বলা নেই, this is also incorrect. A star graph search gives optimal solution। দেখো এইখানে আমাদের কি বলছে, এটা ধরো আগে এই মালটাকে মুছি। আমাদের এখানে কি বলেছে, যে যে হিউরিস্টিকটা আমরা ইউজ করছি সেই হিউরিস্টিকটা হচ্ছে তোমার অ্যাডমিসেবল। তো অ্যাডমিসেবল যদি হয় তাহলে কি এ স্টার গ্রাফ সার্চ অপটিমাল সলিউশন দেবে না, সবসময় দেবে না। এ স্টার গ্রাফ সার্চ সবসময় অপটিমাল সলিউশন দেবে না। যদি এ স্টার গ্রাফ সার্চকে সবসময় অপটিমাল সলিউশন দিতে হয় তাহলে ওটাকে কি হতে হবে, কনসিস্টেন্ট, হিউরিস্টিকটাকে হতে হবে কনসিস্টেন্ট, বাট সেটা তো নেই। তো সেই কারণে এটাও ভুল, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার, যে কোনোটাই কারেক্ট নয়। এখানে নান অফ দিস এখানে একটা লেখা উচিত ছিল, বাট জায়গা নেই, সো ওই কারণে আর কি লেখা হয়নি। আচ্ছা, এবার আমাকে তোমরা এটা বলো এই কোয়েশ্চেনটা ট্রু না ফলস, ঠিক আছে, ভালো করে দেখে বলবে। বিএফএস এক্সপ্লোরস ইকুয়ালি, একটু বলো, ইন অল ডাইরেকশনস, বিএফএস সব দিকে ইকুয়ালি এক্সপ্লোর করে, এটা ট্রু না ফলস। তো দেখো যদি আমাদের গ্রাফটা লাইক দিস এরকম হয়, এখানে ধরো আমাদের এটা হচ্ছে সোর্স ভার্টেক্স, এটা হচ্ছে গোল ভার্টেক্স, আর আমাদেরকে এটাকেই করতে হবে। বিএফএস হলে কী হবে, সবার আগে এরকম, দেন এরকম, দেন এরকম, এইভাবেই তো আমরা যাই, ঠিক আছে। বিএফএসে তো এরকমভাবেই যাই, তো ইকুয়ালি যাচ্ছে, এদিকেও যাচ্ছে, এদিকেও যাচ্ছে, সব পুরো এদিক 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 করে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে। সো ইকুয়ালি ইন অল ডাইরেকশনস, ইয়েস দিস ইজ ট্রু, রাইট। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা তোমরা আমাকে বলো, সেটা হচ্ছে যে ডিসকাস্ট্রেস অ্যালগোরিদম, lets us prioritize which path to explore, কোন পাথটাকে এক্সপ্লোর করবো সেটা আমাদের প্রায়োরিটাইজ করতে দেয়। তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে ট্রু। অবভিয়াসলি আমরা ওখানে প্রায়োরিটির বেসিসেই কিন্তু আমরা পাথটাকে এক্সপ্লোর করি। যখন তোমরা অ্যালগোরিদম পড়বে সেখানে দেখতে পাবে যে উই আর এক্সপ্লোরিং দ্য পাথ বেসড অন প্রায়োরিটি, ঠিক আছে। যেমন দেখবে স্টার্টিংয়ে সবারই কিন্তু ইনফিনিটি ডিস্টেন্স দেওয়া থাকে, তারপর আমরা যেটা মিনিমাম, তারপর আমরা এক একটা ভার্টেক্সকে আনলক করি এবং যেটা মিনিমাম ডিস্টেন্স সেটাকেই যাই। তো অবভিয়াসলি আমরা প্রায়োরিটাইজ তো করছি মিনিমাম ডিস্টেন্সের রেসপেক্টে যেহেতু দেখছি, সো উই আর কাইন্ড অফ প্রায়োরিটাইজিং। নেক্সট হচ্ছে
এটা বলো কি হবে, এ স্টার, ঠিক আছে, ইজ এ মডিফিকেশন of Dijkstra's algorithm DA that lets us find paths to all the nodes. এটা ট্রু না ফলস? এ স্টার অ্যালগোরিদমের থ্রু দিয়ে কি আমরা অল পেয়ার শর্টেস্ট পাথ করতে পারি, মানে ডিজকাস্ট্রাস অ্যালগোরিদম কি অল পেয়ার শর্টেস্ট পাথ, এটা থ্রু দিয়ে আমরা কি করতে পারি, ফাইন্ড দ্য পাথ টু অল দ্য নোডস। এবার বলতে চাইছে এ স্টার হচ্ছে ডিজকাস্ট্রাসই একটা মডিফিকেশান, যেটা থ্রু দিয়ে আমরা বেসিক্যালি সবকটা পাথই খুঁজতে পারি, ঠিক আছে, মানে অল পেয়ার শর্টেস্ট পাথই করতে পারি। এটা কি সত্যি? না, সত্যি নয়, দিস ইজ ফলস। ওয়াই? কেন? বিকজ আমি বলে দিচ্ছি, এ স্টার কী হয়, ধরো এখানে আমাদের একটা গ্রাফ আছে, ওকে, লাইক দিস, এটা আমাদের গোল ভার্টেক্স, এটা আমাদের সোর্স ভার্টেক্স। তো এ স্টার অ্যালগোরিদমের থ্রু দিয়ে আমরা কী করতে পারি, এই সোর্স ভার্টেক্স থেকে গোল ভার্টেক্সে যাওয়ার যেটা শর্টেস্ট পাথ সেটাই আমরা খালি বার করতে পারি। আমরা অন্য কোনো ভার্টেক্স থেকে গোল ভার্টেক্সে যাওয়ার শর্টেস্ট পাথকে বার করি না, আমরা শুধু একটা ভার্টেক্স থেকে আরেকটা ভার্টেক্সে। এই জন্য আমাদের এ স্টার অ্যালগোরিদমে আমাদের সোর্স ভার্টেক্সটা খালি নিই, গোল ভার্টেক্সটা খালি নিই, ঠিক আছে, আর তো আমরা কিছু নিই না। সো এই হচ্ছে ব্যাপার। বুঝেছো? সো অপটিমাইজ, তার মানে আমরা বলতে পারি এ স্টারের থ্রু দিয়ে আমরা সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথই করছি, বাট দিস ইজ লাইক মডিফিকেশন অফ ডিজকাস্ট্রা অ্যালগোরিদম, জাস্ট এটা ইনফর্মড হয়, ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, এটা বলো, ইফ heuristic value if the heuristic value hn is 0 for every node in graph, then a star is equivalent to Dijkstra. Algorithm. If heuristic value hn equal to 0 for every node in a graph, then a star হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি ডিজকাস্ট্রাস অ্যালগোরিদম, ঠিক আছে। তার মানে তাহলে কী হবে, যেমন ধরো আমরা জানি fn ইকুয়াল টু gn প্লাস hn, এটাই তো তোমার এ স্টার অ্যালগোরিদমের যে ইভ্যালুয়েশন ফাংশন সেটা। এখানে বলে দিচ্ছি ইউরিস্টিক ভ্যালু ইজ 0 ফর এভরি ভার্টেক্স, ঠিক আছে। তার মানে ইউরিস্টিক ভ্যালু যদি 0 হয়ে যায়, তার আমরা বলতে পারি fn ইকুয়াল টু gn। তার মানে হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি এটা কস্টের বেসিসে এক্সপ্যান্ড করবে নোটসগুলোকে, মানে যেটা তোমার লেন্থ অফ দ্য বিটুইন টু নোটস, সেই এজের লেন্থের বেসিসে এক্সপ্যান্ড করছে। আর দ্যাট ইজ হোয়াট ডিজকাস্ট্রা অলসো ডু, তাই না? ডিজকাস্ট্রাও তো তাই করে, এজ ওয়েটের রেসপেক্টেই তো এক্সপ্যান্ড করে, তো অবভিয়াসলি তখন তোমার এ স্টার পুরো ডিজকাস্ট্রাস অ্যালগোরিদমই হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ ডেফিনেটলি ট্রু, কোনো অসুবিধা নেই। কোয়েশ্চেনটা দেখো, এখানে কি বলছে, এটা ট্রু না ফলস এটাই জানতে চেয়েছে। ইফ এইচ অফ এন ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু এইচ স্টার এন, দ্যাট ইজ দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু ফর অল দ্য নোডস ইজ অ্যান আন্ডার এস্টিমেট ফ্রম cost to goal, then A star graph search algorithm will be same or faster than the Dijkstra's algorithm, ঠিক আছে। এটা ট্রু হবে না ফলস হবে? তো দেখো, যদি এ স্টার গ্রাফ সার্চকে ফাস্ট হতে হয়, ঠিক আছে, এ স্টার গ্রাফ সার্চকে যদি ফাস্ট হতে হয় অথবা সেম হতে হয়, সেম স্পিড কম্পেয়ার টু ডিজকাস্টার, মানে ডিজকাস্টার থেকে যদি ফাস্ট হতে হয় অথবা ডিজকাস্টার সেম হতে হয়, তাহলে এ স্টার গ্রাফ সার্চকে কী হতে হবে, সবসময় অপটিমাল সলিউশন দিতে হবে। দেখো ডিজকাস্টার সমস্যা কী জানো তো, সব নোটসগুলোকেই এক্সপ্যান্ড করে, ঠিক আছে, তো সব নোটসকে এক্সপ্যান্ড, যদিও প্রায়োরিটি বেসিসেই করে, বাট ইট এক্সপ্যান্ডস অল দি নোটস। বাট এ স্টার গ্রাফ সার্চ কিন্তু করে না, বিকজ ওটা ইনফর্ম সার্চ, রাইট। তো যদি আমাকে একটু বেশি হতে হয়, মানে একটু যদি বেশি ফাস্ট হতে হয় কম্পেয়ার টু ডিজকাস্টরা, তখন তাহলে কী হবে, তখন আমাকে এ স্টার গ্রাফ সার্চকে সবসময় অপটিমাল দিতে হবে। এবং এ স্টার গ্রাফ সার্চ অপটিমাল কখন দেয়, যখন এ স্টার গ্রাফ সার্চ কনসিস্টেন্ট হিউরিস্টিক প্রপার্টিটাকে ফলো করে। তো এই প্রপার্টি ফলো করলে তবেই দেবে। তো এইখানে আমাদের কী বলছি, এইচ অফ এন ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু এইচ স্টার অফ এন। তো এইচ অফ এন ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু এইচ স্টার অফ এন মানেটা কি, এটা কোন কোন হিউরিস্টিক প্রপার্টিকে বলছে,
দিস ইজ নাথিং বাট অ্যাডমিসেবল হিউরিস্টিক প্রপার্টি। কিন্তু এ স্টার গ্রাফ সার্চ তো তোমার অ্যাডমিসেবল হিউরিস্টিক প্রপার্টি হলে তো অপটিমাল যে দেবে তার কোনো মানে নেই। তো তাহলে এটা কি হবে, এটা ট্রু হবে না ফলস হবে? দ্য অ্যান্সার ইজ ফলস। বিকজ যদি এ স্টার গ্রাফ সার্চ হয় তাহলে ওকে কনসিস্টেন্ট হতে হবে, তবেও অপটিমাল সলিউশন দিতে পারবে এবং রিচ কাস্টার থেকে ফার্স্ট হবে। আমি এটা বলছি না যে এ কখনোই ফার্স্ট হতে পারবে না যদি অ্যাডমিসেবল আর কনসিস্টেন্ট হয়, হবে বাট ইন ভেরি ফিউ কেসেস, ঠিক আছে? মানে খুব যদি হিউরিস্টিক লাকি হয় তাহলে হয়তো কখনো ফার্স্ট দিয়ে দিল, বাট সবসময় যে তোমার ফার্স্টারই হবে রিচ কাস্টার থেকে সেটার কোনো গ্যারেন্টি নেই। আর যদি সেটা গ্যারেন্টি চাই তাহলে কনসিস্টেন্ট হতে হবে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? তো কোয়েশ্চেনটা কি বলছি, HN is exactly equal to the cost of moving from N to the goal, then A star will follow the best path and will never expand anything else. Second time পড়ো, HN is exactly equal to the cost of moving from N to goal। তার মানে HN কার সাথে ইকুয়াল? actual cost of moving from N টু গোল। তো এই অ্যাকচুয়াল কস্ট অফ মুভিং ফ্রম এন টু গোল এটাকে আমরা কি ও দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি গাইস? এইচ স্টার এন। দিস ইজ বেসিক্যালি দি অ্যাকচুয়াল কস্ট। তো তাহলে এর জায়গায় আমরা কি বলবো, এইচ স্টার এন লিখতে পারি। ইট ইজ ইকুয়াল টু নাথিং বাট দি এইচ স্টার এন। এক্স্যাক্টলি এইচ এন ইজ ইকুয়াল টু এইচ স্টার এন। সো দিস ইজ দ্য কন্ডিশন ফর অ্যাডমিসিবিলিটি। এটা অ্যাডমিসিবিলিটিরই কন্ডিশন এক্স্যাক্টলি। তো যদি অ্যাডমিসিবিলিটি হয় তাহলে অবভিয়াসলি এখানে আমাদের বলা নেই কিন্তু গ্রাফ সার্চ সবসময় দেখবে শুধু এ স্টার লেখা। তো যদি শুধু এ স্টার লেখা থাকে আমরা ভাববো এ স্টার ট্রি সার্চ। তো তাহলে অবভিয়াসলি এ তোমায় কী দেবে? অপটিমাল সলিউশনই দেবে। ইয়েস, কোনো ডাউট নেই এতে। তাহলে যদি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু দ্য কস্ট অফ মুভিং ফ্রম ইন টু দ্য গোল নোড, তাহলে কী হবে? এ সবসময় বেস্ট পাথটাকেই ফলো করবে এবং অন্য কাউকে এক্সপ্যান্ড করবে না। একদম ডেফিনেটলি তাই হবে, বিকজ অপটিমাল সলিউশন যদি দেয় তাহলে ও সবসময় যে পাথটা দরকার সেই পাথটাকে, মানে যেটা বেস্ট পাথ সেটাকেই সবসময় এক্সপ্যান্ড করবে, অন্য কোনো পাথকে এক্সপ্যান্ড করবে না। সো দিস ইজ ডেফিনেটলি ট্রু, ঠিক আছে? এইবার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। এখানে আমাদেরকে একটা গ্রাফ মতো দিয়ে দিয়েছে, এখানে সব হিউরিস্টিক মানে এস্টিমেটেড কস্টগুলো দিয়ে দিয়েছে এবং এখানে দেখো সব অ্যাকচুয়াল কস্টও দেওয়া আছে। প্রশ্ন হচ্ছে কি এটা কনসিস্টেন্ট হ্যাঁ আর না, ঠিক আছে? তো এটা আমরা দেখব। তো সবার আগে কনসিস্টেন্সির জন্য আমরা জানি যে ডিস্টেন্স বিটুইন টু ভার্টিসেস, ঠিক আছে? তার মানে ধরো ডিস্টেন্স বিটুইন টু ভার্টিসেস, সরি হয়ে গেল, ইয়েস। তো এর জন্য আমরা যেটা জানি ডিস্টেন্স বিটুইন টু ভার্টিসেস কে অ্যান্ড জে শুড বি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু বিটুইন টু ডিফারেন্স ইন হিউরিস্টিক ভ্যালু বিটুইন দ্য টু ভার্টিসেস এর মডিউলাস, রাইট? এটাই হয় আমরা জানি। তাহলে দেখো প্রথমে যদি আমরা এটার রেসপেক্টে দেখি এ আর বি এই দুটোকে আমরা যদি পেয়ার ভাবি, ঠিক আছে? এ আর বি এই দুটোকে আমরা যদি পেয়ার ভাবি তাহলে কী হবে? ডিস্টেন্স এ আর বি, ডিস্টেন্স বিটুইন এ আর বি কত? ডিস্টেন্স বিটুইন এ আর বি ভালো করে দেখো কত বলছে। ইট ইজ নাথিং বাট 2, রাইট? 2। আর হিউরিস্টিক ভ্যালু বিটুইন এ অ্যান্ড বি, হিউরিস্টিক ডিফারেন্স কত বলো? এইচ অফ এ কত? এইচ অফ এ 7 আর এইচ অফ বি হচ্ছে 5। তো তাহলে আমি এখানে 7 - 5 করছি, ইট ইজ ইকুয়াল টু 2। তো দেখো ডিস্টেন্সটা তোমার ইকুয়াল টু দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু, ইকুয়াল টু হলে কনসিস্টেন্ট, ওকে, নো প্রবলেম ইন দ্যাট, কনসিস্টেন্ট। এই আপাতত মানে একটা নোটের জন্য এবির জন্য কনসিস্টেন্ট। আচ্ছা, এবার আমি যদি এসির কথা বলি, এসির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে গাইস? এসির ক্ষেত্রে এআরসি, তাহলে ডিস্টেন্স বিটুইন এআরসি কত? ডিস্টেন্স বিটুইন এআরসি হচ্ছে 3, রাইট? ডিস্টেন্স বিটুইন এআরসি এটা হচ্ছে তোমার 3। আর হিউরিস্টিক ভ্যালু ডিফারেন্সটা কী হবে? এইচ অফ এ মাইনাস এইচ অফ সি, এটা কত হচ্ছে দেখে নিচ্ছি। এইচ অফ এ মাইনাস এইচ অফ সি তার মানে হচ্ছে 7 - 6, 7 - 6 হচ্ছে 1। সো এখানে 7 - 6 which is equal to 1, so এখানে ডিস্টেন্স ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালুজ ডিফারেন্স। সো ইট ইজ, এখানেও কনসিস্টেন্ট হচ্ছে। আচ্ছা, এ বি এসি হয়ে গেল, এবার এডিটা দেখবো। এডিটা দেখবো, তো এডি প্রথমে ডিস্টেন্স বিটুইন এডি এটা কত বলো আগে? এডি ডিস্টেন্স কত? এডির ডিস্টেন্স হচ্ছে 4, রাইট? এডির ডিস্টেন্স হচ্ছে 4। এবার হিউরিস্টিক ভ্যালু ডিফারেন্স কত? এইচ অফ এ মাইনাস এইচ অফ ডি, হোয়াট উইল বি?
এইচ অফ এ মাইনাস এইচ অফ ডি, দেখো এইচ অফ এ 7, এইচ অফ ডি 4, 7 মাইনাস 4 কত হচ্ছে 3, সো 7 মাইনাস 4 ইজ ইকুয়াল টু 3। দেখো এখনও ডিস্টেন্স ইজ গ্রেটার দ্যান হিউরিস্টিক ভ্যালু, স্টিল কনসিস্টেন্ট। আচ্ছা, এবার নেক্সট আমরা তোমার কি বলে বিডির ক্ষেত্রে দেখছি, বিডি। ঠিক আছে, বিডির ক্ষেত্রে এবার দেখবো। তো এইভাবে আর কি তোমায় দেখতে হবে, যেখানেই দেখবে একটাতে কনসিস্টেন্ট হচ্ছে না, ব্যাস অ্যান্সার হয়ে যাবে। তাই ডিস্টেন্স বিটুইন বি কমা ডি কী হবে, বি আর ডি এর মাঝখানে ডিস্টেন্সটা কী হবে বলো। বি আর ডি এর মাঝখানে ডিস্টেন্স দেখাই যাচ্ছে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট 3। ওকে, আর যদি হিউরিস্টিক ভ্যালু ডিফারেন্স দেখি এইচ অফ বি মাইনাস এইচ অফ ডি, সেটা কত হবে দেখে নিচ্ছি। এইচ অফ বি মাইনাস এইচ অফ ডি, সো এখানে আমি দেখছি এইচ অফ বি হচ্ছে তোমার 5 আর এইচ অফ ডি হচ্ছে 4, তাহলে 5 মাইনাস 4 হচ্ছে, রাইট? তোমরা একটু করো আমার সাথে প্লিজ। 5 মাইনাস 4 যেটা হচ্ছে 1, আমি জানি ল্যাদ লাগে বাট স্টিল করো। ঠিক আছে, হলো, ভিডিও হয়ে গেল। এখানেও ঠিক আছে, ডিস্টেন্স ইজ গ্রেটার দ্যান তোমার হিউরিস্টিক ভ্যালু, তো এর ক্ষেত্রেও তোমার কনসিস্টেন্ট আছে। নেক্সট আমি বিডি হয়ে গেল, এবার আমি সিডি দেখবো। সিডি, তাহলে দেখো সি আর ডি এর মাঝখানে ডিস্টেন্স কত, দ্যাট ইজ নাথিং বাট 1। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি সিডির কথা দেখি, ডিস্টেন্স বিটুইন সি আর ডি দ্যাট ইজ 1। আর আমি যদি হিউরিস্টিক ভ্যালুর ডিফারেন্সটা দেখি এইচ অফ সি মাইনাস এইচ অফ ডি, দ্যাট উইল বি হাউ মাচ বলো, দ্যাট উইল বি হাউ মাচ? এইচ অফ সি কত দিয়েছে 6 আর এইচ অফ ডি কত 4, রাইট? তো তাহলে এখানে কি হচ্ছে 6 মাইনাস 4 উইচ ইজ ইকুয়াল টু 2, তার মানে কি 1 ইজ গ্রেটার দেন 2, ডিস্টেন্স ইজ গ্রেটার। এই তো গেল, এই তো গেল, এখানেই তো আমরা হেরে গেলাম, রাইট? বিকজ দেখো ডিস্টেন্স কত বলছে, ডিস্টেন্স অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স 1, বাট আমি এস্টিমেট করেছি কত 2, রাইট? তো এখানে দেখো না 1 ইজ গ্রেটার দেন 2, এটা কি কখনো পসিবল না? তো তাহলে কি এটা কনসিস্টেন্ট না, এখানে হয়ে গেলে ইনকনসিস্টেন্ট, ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে গেল। তো তাহলে আমরা কি এখানে বলতে পারি যে দিস ইজ কনসিস্টেন্ট? না, দিস ইজ নট কনসিস্টেন্ট, অ্যান্সার উইল বি নো। বলো এখানে কোনটা তোমার অপটিমাল সলিউশন দেবে, এটাই প্রশ্ন। গ্রিডি বেস্ট ফার্স্ট সার্চ, দেখো অপটিমাল সলিউশনের জন্য আমার প্রথম কন্ডিশন কি, অ্যালগোরিদমটা কমপ্লিট হতে হবে, দেন অনলি এর অপটিমাল হওয়ার চান্স থাকে। কিন্তু যদি কমপ্লিটই না হয় তাহলে কিন্তু অপটিমাল জীবনেও হতে পারবে না। তো গ্রিডি বেস্ট ফার্স্ট সার্চ কি কমপ্লিট অ্যালগোরিদম? সবসময় কি আমি গোল স্টেট অবধি যেতে পারি? সবসময় কি আমি গোলে রিচ করতে পারি এই অ্যালগোরিদম দিয়ে? অ্যান্সার হচ্ছে না, সবসময় তো পারি না। লোভে পাপ, প্রাপে মৃত্যু, গ্রিডি আছে। So this will never give me the optimal solution because this is not complete. Complete না হলে optimal কী করে হবে? A star with zero heuristic, obviously যদি fn equal to gn plus hn হয়, আর যদি জিরো হিউরিস্টিক মানে এইটা পুরোটা জিরো, তাহলে fn equal to gn and this is ডিচকাস্টাস অ্যালগোরিদম, fn equal to gn। তো যদি ডিচকাস্টাস অ্যালগোরিদমে ডিচকাস্টা 100% অপটিমাল সলিউশন দেবে, সো এ তো দেবেই, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এ স্টার উইথ কনসিস্টেন্ট হিউরিস্টিক, যদি ধরো তোমার এ স্টার কনসিস্টেন্ট হিউরিস্টিক থাকে, তার মানে ও অ্যাডমিসেবল তো বটেই, অ্যাডমিসেবল তো বটেই। যদি কনসিস্টেন্ট হয় তাহলে অ্যাডমিসেবল তো হবেই। তো সেই কারণে তোমার অপটিমাল সলিউশন তো দেবেই, মানে ট্রি সার্চেও দেবে, গ্রাফ সার্চেও দেবে। সো দিস ইজ ট্রু। ডিএফএস ইজ নট কমপ্লিট, তো অপটিমাল তো কোনো দিনই হবে না। এই ছবিটা সবসময় মাথায় রাখবে, অ্যাডমিসেবল আর এর বাইরে হচ্ছে কনসিস্টেন্ট, এই হচ্ছে গল্প। মানে কনসিস্টেন্ট যদি হয় অ্যাডমিসেবল হবেই, বাট অ্যাডমিসেবল যদি হয় তাহলে কনসিস্টেন্ট হতেও পারে, নাও হতে পারে। সো প্লিজ কিপ দিস থিং ইজ ইন মাইন্ড, ঠিক আছে? বলো এটা কী হবে গাইস? ইফ এইচ অফ এন ইজ ইকুয়াল টু এইচ স্টার অফ এন, দেন এ স্টার উইল এক্সপ্যান্ড দ্য নোডস অন অপটিমাল পাথ। ওকে, তার মানে কি এইচ অফ এন যদি তোমার এইচ স্টার এন এর সাথে ইকুয়াল হয়, তার মানে জিনিসটা কি? তার মানে জিনিসটা কি? জিনিসটা হচ্ছে অ্যাডমিসেবল, জিনিসটা হচ্ছে অ্যাডমিসেবল। আর যদি অ্যাডমিসেবল হয় তার মানে আমরা এখানে যেহেতু কিছু লেখা নেই, আমি বাই ডিফল্ট অ্যাজিউম করবো ট্রি সার্চ, আর ট্রি সার্চ অ্যাডমিসেবল হলে অপটিমাল দেয়, তো অবভিয়াসলি ও অপটিমাল পাতেই নোটগুলোকে এক্সপ্যান্ড করবে। সো দিস ইজ ট্রু, ঠিক আছে? নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে ইফ এইচ ইজ অ্যাডমিসেবল, যদি এইচ আমাদের অ্যাডমিসেবল হয়, দেন স্মলার এইচ এন, smaller the h of n, fewer
nodes, fewer nodes, A star will expand. ঠিক আছে, যদি এইচ যদি অ্যাডমিসেবল হয়, হিউরিস্টিক যদি অ্যাডমিসেবল হয়, তাহলে যত এইচ এন এর ভ্যালু ছোট হবে তত কম নোডস এ স্টার এক্সপ্যান্ড করবে। এটা কি সত্যি কথা? না, দিস ইজ ফলস। যত এইচ এর নোড যত বড় হবে তত চান্স কম, তত চান্স বেশি কম নোডস এক্সপ্যান্ড করে, বাট যত ছোট হবে তত ফিউয়ার নোডস এক্সপ্যান্ড করবে। দিস ক্লেম ইজ ডেফিনেটলি ফলস, দিস ইজ ডেফিনেটলি ফলস, মানতেই পারলাম না, ভেরি সরি। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে, ইফ এইচ এন ইজ always less than or equal to the cost of cheapest path from n to goal, A star tree search will give optimal solution. এটা ট্রু না ফলস দেখতে হবে। কি বলছে, এইচ অফ এন ইজ অলওয়েজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু, ঠিক আছে, দ্য কস্ট অফ চিপেস্ট পাথ ফ্রম এন টু গোল। চিপেস্ট পাথের যে অ্যাকচুয়াল কস্টটা, ঠিক আছে, এন থেকে গোল অবধি যাওয়ার যে অ্যাকচুয়াল কস্টটা, সেটার থেকে যদি ছোট বা ইকুয়াল হয়, তার মানে কি, তার মানে এইচ স্টার এন, রাইট, অ্যাকচুয়াল কস্ট ফ্রম দ্য nth নোড টু দ্য গোল নোড, দ্যাট ইজ এইচ স্টার এন। যদি এটা হয়, দেন এ স্টার ট্রি সার্চ উইল গিভ অ্যান অপটিমাল সলিউশন। তো এইটা কি, এটাই তো অ্যাডমিসিবিলিটির কন্ডিশন, আর অ্যাডমিসিবিলিটি হলে ট্রি সার্চ আমরা জানি সবসময় অপটিমাল সলিউশনই দেবে। সো দ্য অ্যান্সার ইজ ডেফিনেটলি ট্রু ওভার হিয়ার। ট্রি সার্চের জন্য শুধু অ্যাডমিসিবিলিটি হলেই হয়ে যাবে, আর গ্রাফ সার্চের জন্য অ্যাডমিসিবিলিটি এবং কনসিস্টেন্সি দুটোই লাগবে। সো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ।